Shabash mtazamaji, mbiu ya mgambo ikilia kuna jambo, na bila shaka penye moshi ni ishara kwamba pana moto. Karibu kwenye Mwale wa Kirk siku hii ya Jumatatu mtazamaji, ikiwa ni siku ya kwanza katika safari nzima ya kumtafuta jaji mkuu nchini. Mtazamaji, hiyo ni baadhi ya taarifa zile ambazo tumekuandalia mtazamaji, zikiwemo hizi. Honest, the proceedings before the magistrate court, that complainant said, I went to this man's house to have sex and I go home. That's what that lady said. Shughuli ya kuwapiga msasa waliotuma maombi ya kuwa jaji mkuu mpya ya ng'oa nanga, Jaji Chitembwe akifungua ukurasa. And an AK-47 rifle with the 23 rounds of ammunition was recovered from the thugs. Polisi wawaua washukiwa watatu wa ujambazi baada ya makabiliano makali mjini Eldoret. Na jamaa mmoja amuua nduguye kule Shinyalo kufuatia mzozo wa shamba. Karibu mtazamaji, dungoni nipo Vincent Kerosi na ameketi katika lugha ya ishara mtoto wa kike Jane Mwangi. Tungainange na taarifa yetu kwa mtazamaji, ambapo safari ya kumtafuta jaji mkuu mpya imeanza rasmi hii leo. Jaji wa mahakama ya juu Chitembwe Said Juma amekuwa wa kwanza kupigwa msasa na tume ya huduma za mahakama nchini JSC. So for me now to criticize the structure. Jaji Chitembwe Said Juma aliwasili mbele ya tume ya JSC kiongozwa na naibu mwenyekiti Profesa Oliver Mgenda mwendo wa dakika chache baada ya saa 3 asubuhi na kupigwa msasa kwa takriban saa 5 mfululizo. I've answered the questions to the best of my knowledge. Chitembwe alionekana kuwa mkakamavu na tayari kwa kila swali lililoelekezwa upande wake, huku akionekana kujiandaa kuyakabili vilivyo kadri yalivyokuja kutoka kwa makamishna wa tume hiyo. How did you get the child? She told me this is my second born. When did she get the first born? Swali kuhusu uamuzi wake wa mwaka 2016 kuhusu kesi ya tuhuma za ubakaji, ambapo walimwachia huru mshukiwa aliyekuwa tayari amehukumiwa kifungo cha miaka 20 gerezani kwa kushiriki ngono na msichana aliye chini ya umri wa miaka 18 liliibuka. Jaji Chitembwe akisema kuwa alitoa uamuzi huo akizingatia hali halisi ilivyokuwa wakati huo. So this is the practicality of the law. So people can sit and give you an unnecessary award, but this is the reality. Go there on the ground. You have seen it. You convict a 20-year-old boy. The 17-year-old girl is crying, where are you taking my husband? These are the problem of the society. Those are the consequences. Now, do you look at the law and say, go to jail? Or do you look at this girl who will turn 18 next year and be free to get married? And maybe they have a child. What do you do with this child? Ni swala lilozua utata hata miongoni mwa makamishna waliokuwa wakimpiga msasa, wakisema kuwa huenda uamuzi wake ukawa kigezo cha kesi kama hizo kutowatendea haki waathiriwa siku za usoni. I should not be discouraged. That is what the complainants are saying. Everybody will complain, Judge and Commissioner. Sorry to call you Judge. As I've said, everybody has his own interpretation of what you say. I believe I used very polite words, and I was picking from what the complainant said. If you go back, the complainant, I will be very honest, the proceedings before the magistrate court, that complainant said, I went to this man's house to have sex and I go home. That's what that lady said. Just take your time, honorable judge. Hata hivyo, Jaji Chitembwe alizidiwa na hisia nzito kiasi cha kutoa machozi alipokumbushwa kuhusu kesi ya ufisadi iliyomkabili mnamo mwaka 2009, akisema kuwa mahakama haikumtendea haki baada ya kuchukua muda mrefu kabla ya kumpa dhamana. The mandate of the DPP. But as you sit as a judicial officer, you should be able to sift out what has been brought for serving other purposes and what has been genuinely brought as a court case. Kuhusu uongozi wake iwapo angepewa wadhifa huo, Chitembwe amesema kwamba chini ya uongozi wake hatahakikisha mahakama zote zinaharakisha utatuzi wa kesi ambazo mara nyingi huchukua muda mrefu mahakamani bila sababu maalum. May God give you the wisdom to pick the best amongst us, and I thank you so much.
Bila shaka Jaji Said Chitembwe ameanzisha vema usaili wa kumtafuta jaji mkuu mpya, na hapo kesho itakuwa zamu yake Profesa Kameri Mbote kuingia kizimbani, huku Jaji Martha Koome akifuatia siku ya Jumatano. Na tunawatakia kila laheri wote ambao walituma maombi na watapigwa msasa ili kutafuta jaji mkuu ambaye anafaa taifa la Kenya. Mtazamaji, tuweka hiyo pembeni, tuendelee na taarifa nyingine ambapo huzuni imetanda kijiji cha Luvambo katika kata ndogo ya Virembe, eneo bunge la Shinyalu, baada ya mwanamume mmoja mwenye umri wa miaka 33 kwa jina Dominic Msungu kumuua nduguye wa miaka 25 kwa upanga baada ya mzozo wa kinyumbani. Familia hii kwa uongozi wa mamake marehemu wanadai kuwa ugomvi wa wawili hao ulianza tu baada ya mwenda zake kurejea nyumbani akiwa mlevi chakari, akitishia kumtoa uhai mshukiwa kwa kisu. Ila mambo yaligeuka baada ya mshukiwa kuchukua panga na kuanza kumkatakata miguu kupelekea kifo chake. Mtoto alikuwa anaongea akisema, "Unajua mimi ni mkubwa. Nilikwambia namna gani? Nataka unipe heshima. Ujue mimi ni mtoto wenu." Alikuwa anampiga. Nikasikia, nikatoka kwa nyumba. Nikachukua taa nikakuja nje. Kufika kwa mtoto nilipata huyu ashakufa. Sasa sisi kukuja tukapata huyu kijana amelala hapo. Sasa sisi tulijua tu ni punishment yenye amepewa. Hatukujua amemkata miguu, hatukuangalia miguu. Ndio sasa asubuhi tukapata amefariki. Inadaiwa mshukiwa ambaye ni mfanyikazi mjini Eldoret alikuwa amewasili jana jioni, na hapo ndipo marehemu aliamua kubugia pombe na kurejea nyumbani akimmiminia mshukiwa matusi, wenyeji wakisema amekuwa na hulka ya kuhangaisha familia na majirani pindi tu anapobugia pombe ya chang'aa. Lakini mwenye alikufa nasikianga tu habari yake hapa kila mara. Kila mara anapikana hapa. Hata aishi hapa na watu vizuri. Akianza ukombi yake, mtu hawezi kusonga karibu naye. Sana sana huwa akilewa ndio hiyo ukomvi inakuja. Hakuna kitu ya maana yenye wanazozania. Ni ukomvi tu ya ulevi. Mkuu wa polisi eneo bunge la Shinyalu Robert Makau amesema mshukiwa atafikishwa mahakamani, huku mwili wa mwenda zake ukihifadhiwa kwenye chumba cha wafu cha Kakamega ili kufanyiwa upasuaji. Babu ya manene kaishia tu kwa hata kusikia kuoni ati mtu amekufa huko. Na sutukia asubuhi. Kila watu wanashangaa mtu amekufa huko chini. Lakini usiku hiyo sisi hatukuwa na habari ati mtu amekufa. Tulisikia mayo kama tuko huko juu, najua wao wanaishi chini huko. Huko karibu na Mbotoni huko. Hasa kufika tulikuja tukaona amelala hapo, tukafikiri tu ni discipline tu, lakini sasa mwisho asubuhi ndio tukapata jamaa amekufa. Haya yanajiri huku visa vya mauaji vikizidi kukithiri, sio tu eneo hili la Shinyalu bali kote nchini. Jina langu ni Aida Munzati nikiripotia Mwale wa Kirk. Ama kweli ni kisa cha kusikitisha mtazamaji. Kuna mbinu nyingi tu za kusuluhisha mizozo na si lazima tutumie upanga jamani. Chama cha UDA kinachohusishwa na mrengo unaomuunga mkono naibu wa rais William Ruto kimetangaza kwamba kitakuwa kinaandaa chaguzi zake za mashinani mnamo tarehe 18 Juni mwaka huu. Kulingana na taarifa iliyochapishwa kwenye mitandao ya chama hicho, yeyote anayetaka kujisajili kuwa mwanachama wa UDA basi waweza kufanya hivyo kupitia tovuti ya chama hicho kuanzia sasa. Ama taarifa hiyo aidha ikisema kwa wanachama wale tu ambao wamejiandikisha ndio watakaoruhusiwa kushiriki katika chaguzi hizo za viongozi wa vyama vya mashinani. Mtazamaji, tuachane na hayo tuangazie swala jingine hapa, ambapo mwezi mtukufu wa Ramadhani unatarajiwa kuanza juma hili. Waislamu kote nchini na duniani wakijiandaa kuadhimisha mwezi huo. Humu nchini Waislamu wameomba kuimarisha kwa usalama msimu wa Ramadhani, hasa katika kaunti zile ambapo curfew inaanza saa 10 ama saa ngapi hizi, saa 4 usiku mtazamaji. Aidha, Waislamu wote wameomba kuzingatia na kufuata sheria na kanuni za kuzuia msambao wa virusi vya corona. Naomba usalama
wa Waislamu ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani ambao kwamba wanafanya ibada katika sehemu ambazo kwamba zijawekewa lockdown iimarishwe, na wale ambao kwamba wamepewa lockdown waweze kufanya ibada za tarawih na zingine majumbani kwa sababu ya kanuni za COVID-19. Waislamu Kenya tuimarishe sheria ya nchi na hizo kanuni za kujihifadhi na maambukizi ya coronavirus ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kwanza, kuna wengine kweli ndugu zetu Waislamu hawana uwezo. Tunaomba wenye uwezo wajitolee muhanga, wasaidie wale ambao hawajiwezi. Na kutokana na mwandamo wa mwezi tumekuwa na mvurutano kila mwaka. Lakini kutokana na hesabu ya Shabani, leo ni Shabani 30, kesho Waislamu wote tuamue tufunge, tusiwe na mfarakano. Mtazamaji, dakika 10 zimekatika baada ya saa 1 jioni saa za Afrika Mashariki. Wakati wangu na mwenzangu Jeni Mwangi kumeza mate kwa kidogo tu. Wetulia hapo, manake tutarejea katika awamu ya pili na taarifa nyingine zaidi. I used to have very bad headaches, and we just used to assume, I just used to assume that it's just a headache. You know, I was just there. I could not talk. I could not know who is this. So they took me to hospital. They did an MRI. It was found that I had a stroke. You may be unable to talk, or you may have slurred speech and other symptoms that speak to how your brain controls your body. Tonight on Health Nuggets, we educate you about stroke, its causes, management, treatment, and above all, prevention. Don't forget to tune in at 7:30 p.m. Experience Christian television like never before. What are we called to do? To transform the world, to make it more Christ-like, and ultimately to Christianize. We are Christian professionals placed by God in our different spheres. Kirk TV brings you news. Ulimwengu unabadilika kwa kasi na kila dakika ya siku kuna jambo unalopaswa kujua. Economic. Ni mmoja tu wa wanabiashara ambao tumezungumza nao mtazamaji. Health. The egg from Kienyeji chicken is very good, and people know that. Be rest assured that health is wealth. Faith, as well as national issues programs to nourish your heart, mind, and soul. We can bring the change that we desire in our country. We look into political and governance matters and current affairs matters with a third eye. We are called to multiply disciples. So there has to be disciple makers, and there has to be people that are willing to be those disciples. Kirk TV brings it all to you. God bless you. Unasema kwamba umeweza kupata standardization of your sauces, yes. Unique sauces, yes, so to yes. speak. Barbecue dip, sweet and sour dip, na kuna ile sweet and sour dip ambayo haina chili. Yes. Na kwa raha zao. Ni kweli kwa raha zao. Pia wakulima wetu naweza pia kuwapongeza kwa sababu most of these products nimezitoa from the local farms. You know, the government is trying to secure by 2030 they are supporting these local manufacturers. Sasa this is our dipping sauce. Tunaweza tumia na snack. Ya watoto mkiwa na birthday inaweza kuwa ni snack nzuri. Yes. The great people on earth today are the people who pray. Not those who talk about prayer or those who explain about prayer, but those who take time and pray. God answers prayers. Why? Because He hears. His ear is not deaf, so He hears our prayers. Men and women who go before God, we should be men and women of godly standards. Sure. So we abide, so that we keep tapping
from the source. And as we pray, it is important to tell God that your will be done in this prayer that I'm praying, or about this prayer item that I'm praying about. Not as I will, yes, this is my will, but let your will be done. In these changing times and seasons of uncertainty, who do you look up to? God keeps his path. Calm rain, calm sunshine. God is still committed. From one generation to another, and it's not like shifting shadows that he will change, but join Reverend Elizabeth Kimani and Henry Kyra every Wednesday from 8 to 9 p.m. live on Kirk TV for Call Unto Me. 2021, he's still the same God and he has not changed. Karibu tena mtazamaji, tuzidi kukupasha zaidi mtazamaji, na tukiangazia kwa kidogo maambukizi yalivyo humu nchini kuhusiana na virusi vya corona. Ni kwamba leo hii watu 486 wameambukizwa virusi vya corona kulingana na taarifa kutoka Wizara ya Afya, kutokana na vipimo 2989, huku watu wengine 20 wakiripotiwa kuaga dunia ndani ya saa 24 zilizopita. Mtazamaji, tuachane na hayo ya virusi vya corona, tuangazie taarifa kutoka mjini Eldoret ambapo makabiliano makali yalishuhudiwa kati ya maafisa wa polisi na genge la majambazi ambao wamekuwa wakihangaisha wakazi mjini Eldoret. Kamanda wa polisi katika kaunti hiyo amesema kwamba wezi watatu waliuawa katika makabiliano hayo. Nasikia tuo baba. Usiku wa kuamkia jana, polisi walikabiliana na genge la majambazi katika barabara ya Kenyatta mjini Eldoret. Hilo about nikasimama. Kumbe kuna jamaa mmoja mwenye ametapiwa hapa hivi. Sasa pale chini pale. Alikuwa ametapiwa hapo, mmoja amelala hapo na AK47. Iko na kamba ya white. Si alikuwa amelala hivi na hiyo koti yake ya brown. Inaaminika kwamba genge hilo limekuwa likiwahangaisha wakazi mjini Eldoret na kuvamia maduka makubwa na ya jumla masaa ya curfew. 3 thugs attempted to rob a supermarket in our good town of Eldoret. Unfortunately, it was not their day. Majambazi hao waliwasili kwenye duka moja kubwa na kujaribu kuvunja mlango zake, pale ambapo maafisa wa polisi waliokuwa wakiwafuata kisiri walianza kufyatua risasi. Mmoja akapigwa pale risasi, mwingine akamaliziwa hapa hivi sasa. Hapo baada ya makabiliano makali kati ya polisi na genge hilo, watatu kati ya majambazi hao watano waliuawa papo kwa hapo. Maafisa wa polisi waliokuwa bunduki aina AK47 pamoja na risasi 23 kutoka kwa majambazi hao. There were 3 of them were gunned down and an AK47 rifle with 23 rounds of ammunition was recovered from the thugs. Wawili kati ya genge hilo walitoroka na kuokoa maisha yao. Aidha, kamanda wa polisi katika kaunti ya Uasin Gishu Ayub Gitonga ameweka wazi kwamba wawili hao wanaendelea kusakwa. 2 of them managed to escape, and we are following them. Miili ya watatu hao ilipelekwa katika chumba cha maiti cha rufaa na mafunzo ya Moi mjini Eldoret. Nikiripotia runinga Kirk, jina langu ni Faith Kaulu. Kwingineko, watu 5 wanaodaiwa kuwa wakurugenzi wa Embakasi Ranching wamekamatwa na polisi kwa madai kuwa wamevunja na kuingia katika afisi za kampuni hiyo kinyume cha sheria. Wenye hisa katika kampuni hiyo wamedai kuwa walikuwa wamefika katika afisi hizo kushuhudia wakurugenzi wapya na ndo waliowakamatwa au wakiingia ofisini. Toka. Toka. Fanja nataka ingare. Na kama watu mna address mlikuwa mmeikia mambo gani? Kisanga kilishuhudiwa katika ofisi hizi za Embakasi Ranching Company baada ya wanaodaiwa kuwa wakurugenzi halisi wa kampuni hii kukamatwa na polisi. Sisi tulikuwa tunakuja kushuhudia hii grupu mpya ilikuwa inasema inakuja kuanza kazi. So tumeshangaa sana kuona ati badala
waongee wanashikwa. Waliokamatwa wakiwemo James Njoroge, Joseph Njenga, David Wanderi na Gabriel Gitonga wanadaiwa kuchaguliwa kama wakurugenzi wapya mwaka 2019 mwezi wa Aprili ili kutatua shida na kesi ambazo zimekuwepo miaka nenda miaka rudi za umiliki wa mashamba. Enda KICC tukachagua new directors. Hao new directors wakaandikwa kwa CR12 na hawa directors wa kitambo wamekatalia ofisi way back in 2019. Wenye hisa katika kampuni hii, wengi ambao ni wazee na waliachiwa hisa hizi na wazazi wao, wanadai kuwa walikuwa wamefika hapo kushuhudia wakurugenzi wao wapya ambao waliwachagua kuingia afisini na kuanza kazi rasmi. Na mimi ni mwenyeji hapa, mamangu alikuwa shareholder hapa na tukachagua madirector wapya. Sasa wale wako ndani saa hii hao hawajachaguliwa na mtu, ni kukatalia, wamekatalia kwa kiti. Wale wetu tuko nao ndio hao wameshikwa. Sasa tukililia haki hao wakawekwa ndani. Kwa witness ya new directors wakiingia kwa ofisi. Lakini wakati waliingia, polisi walikunja wakachukua wakaenda kuwafungia, wakasema ati walifanya makosa kwa kuingia ofisi. Tunashindwa kwa sababu hii watu wamekaa hapa kwa ofisi, wamekatalia kwa ofisi, wanasaidiwa na polisi. Si watu wengine, ni polisi wanatunyanyasa ndio tunyang'anywe mashamba yetu. Waliendelea kutoa madai kuwa kwa miaka mingi hawajaweza kupata faida yoyote katika kampuni hiyo, ila tu shida ya kufuatilia kesi za umiliki wa mashamba. Hili wanasema liliwalazimu kuwachagua wakurugenzi wapya watakaowasaidia kupata suluhu. Sasa sisi tunataka hawa directors wa zamani waondolewe, the rightful directors waingie huko ndani. The rightful directors ni wale wako kwa CR12. Waingie ndani wa take over. Because hawa zamani wanaendelea tu kuuza mashamba zetu because wanajua eventually wataenda. Akizungumza kwa muda mfupi tu kabla ya kusindikizwa na polisi kwa haraka, mmoja wa kurugenzi hawa James Njoroge alidai kuwa hawana hatia na hawafai kukamatwa na polisi walivyokamatwa. Shikwa ya nini? Huwezi kushikwa. Kwa hivyo sasa hebu tuendeni bana. Tuendeni. Tuenda station. I don't see the reason. Let's go to the station. Hebu tuende maanisha. Macho yao sasa yameangazia serikali kuwapa usaidizi ili angalau wapate afueni baada ya miaka mingi wakizunguka kutafuta haki. So tafadhali tunaomba tusaidiwe tupate haki yetu. Mimi sasa niko na 64 years. 64 years. You can imagine mtu wa 64 years anafuata mali ya mama yake na hajawahi pata. Tafadhali tusaidiwe. Njeri Mwangi, Mwale wa Kirk. Ndio masuala ambayo labda jaji mkuu atakapoteuliwa na kuingia ofisini atakuwa anayashughulikia. Hayo ya kuwa na miaka 64 bado unafuata mali ya mama na bado haujaipokea. Mtazamaji, taarifa nyingine hapa ni kwamba chama cha kutetea masilahi ya walimu wa shule za upili na vyuo vya kadri KUPPET kimeitaka Wizara ya Elimu kupitia Baraza la Mitihani nchini NEC kuweka mikakati ya kutosha na kushughulikia masilahi ya walimu ambao wanapaswa kusafiri hadi jijini Nairobi kusahisha mitihani, wakitaka madai hayo ambayo pia yanazingatia pia malipo na vile vile nauli kuongezewa. Kulingana na Katibu Mkuu wa KUPPET tawi la Busia Bwana Mofatu Kisai, kuna ghadhabu na hatua ya baraza hilo kuwapuuza walimu ambao wanasahisha mitihani hiyo shuleni, likiwemo somo la kilimo, sayansi ya nyumbani na miongoni mwa mengine, kukosa kulipwa chochote, swala ambalo analitaja kwa ubaguzi wa watahini hao. Ingekuwa ombi letu kwa serikali na Wizara ya Elimu pamoja na Kenya National Examination Council ya kwamba let us have designated airports ama airstrips ili our examiners, kwa mfano kama ni Kisumu, waende wakusanyike mahali pale, wabebwe ili wafanye kazi hiyo. Wote tunajua ya kwamba kuna baadhi ya examiners, kwa mfano wale ambao wana mark agriculture paper 443/3, wale ambao wana mark home science ambayo ni paper 441/3, na wale ambao wana mark computer studies paper 451/3, au
examiners hawatambuliki ama hawatambuliwi na Kenya National Examination Council, lakini wasipowasilisha marks ya hizo makaratasi, mitihani haiwezi kutolewa. Na hao sio wale ambao watasafiri Nairobi. Ni ombi letu pia kwamba wacha council pia ipate kuwatambua wasimamizi wa mtihani ambao wamepatiwa jina kubwa kabisa ya kwamba wanaitwa deputy center managers, ambao ni deputy principals. Not even a single remuneration, hawapatiwi hata shilingi moja. Na mtazamaji, dakika 25 zimekatika baada ya saa 1 Juni, wakati ambapo ndo funga kazi ya Mwale wa Kirk siku hii ya Jumatatu. Mtazamaji, kesho kama tulivyokufahamisha kwamba mahojiano na kupigwa msasa kwa wale ambao walituma maombi ya kuwa jaji mkuu nchini yataendelea kesho, akiwa ni Bimbote ambaye atakuwa anafanyiwa basi mahojiano na kufuatia siku nyingine kutoka wepo na wengine, manake kila siku ni mtu mmoja mmoja. Naambiwa kwamba Aida Munzati na makala ya Health Nugget anabishabisha hodi kwenye malango. Inabidi niondoke na mwenzangu Jeni Mwangi. Asante kwa kuwa pamoja nasi. Wakati mwingine Mola akiridhia tutafanya vizuri zaidi. Lala unono wewe na hali zako.